வணக்கம், நான் உங்கள் அன்பு தமிழன் மெக்சிகோவிலேருந்து. இன்றைக்கி நாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரிங்க், பியர் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரிங்க் செய்ய போகிறோம். நம்ம கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் அர்மாந்தோ. கேவந்தா மச்சி, ¿cómo estás? Bien machi. Bien. Okay, so what is the name of the drink we are going to make today? It's a Michelada, right? Yes. Okay, so tell me something about this drink. Yes, well, this drink is, make based on tomato sauce. Okay, so we have, this is tomato sauce, right? Yes. So this is called clamato. Okay, this so is the best. This is just இது வந்து வெறும் நம்ம தக்காளி ஜூஸ் தான். நீங்கள் வீட்டில் உங்ககிட்ட தக்காளி இருந்தாலே அதை கிரைண்ட் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா you will get this juice. So இது வந்து direct தக்காளி ஜூஸ். Okay, and it's tajin and the other one is piquin, chile piquin. Okay, so இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சில்லி. நம்ம காஞ்ச மிளகாவை கிரைண்ட் பண்ணி அது கூட லெமன் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சில்லி. இதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுவும் நம்ம ஊர்லேயே கிடைக்கும். நீங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்க காஞ்ச மிளகாய் வச்சே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் காரம் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் திஸ்? This is just jugo Maggi. திஸ் இஸ் மேகி சாஸ். இது நம்ம ஊர்லேயும் கிடைக்கும். நீங்கள் இதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Salsa inglesa. This is Salsa inglesa. English. Worcestershire. ஓகே, இது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் சால்சா. இதையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான சால்சா கிடையாது. இது வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம், இல்லைனா பண்ணாமலாம் விட்டுடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் celery sticks, right? Yes. Celery sticks, it's very good. Okay, so you are ready? We'll make it? Yes. ஸோ இன்றைக்கி நம்மகிட்ட நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கொரோனா லைட் பியர். இங்கே குடலாகரால கொரோனா பீர் ஃபேக்ட்ரி இங்கே இருக்குது. யூ ஹேவ் அ பீர் ஃபேக்ட்ரி, கொரோனா பீர் ஃபேக்ட்ரி, right? Yeah, that's right, yeah. Okay. Have you been to the beer factory? No, but I am drinking a lot of the beer. Okay, so let's see. Okay, so we have beer, we have celery sticks, we have the Maggi sauce and chile limon, clamato, chile piquin, chile piquin. Okay, this is very important. This is very hot. Yes, that's okay. For But normally chili will be lengthy, right? Why it is? Wait, what? Now I will, Oh, you'll grind it and yes. Okay, yes, exactly. Perfect. And you said this Michelada is very good for hangover. Yeah, that's right. Really? This is the original recipe. Okay. முக்கியமான இன்கிரீடியன்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டு மறந்துட்டாரு. லெமன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சால்ட். நம்ம ஊர் கல் உப்பே தான் அது. ஸோ இதையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, ரெடி மச்சி? Yeah, ready. You start doing in this. I'm going to start doing in this. Let's see how it comes. Ready? All right. First thing that you need to do is put some chilies in the top of the glass, So okay. we need. Yes. It will, yes, okay. Exactly. ஸோ இப்போ நம்ம இது சுற்றி நம்ம லெமன் தேய்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்ததுன்னா அந்த என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அது வந்து நமக்கு கரெக்டாக வரும். Let's do it. Yeah, go. This is how you have to do. Okay, yes. So first step is done, right? Yes. Okay, good. Second so what next? Step is put some lemon juice. Lemon? Inside, yes. Yeah. Yes. Okay, ஸோ நமக்கு டேஸ்ட் என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ஓகே, பட் நெக்ஸ்ட் then inglesa and Maggi. This is the sauce inglesa. I remember. Okay, so next, then we need to put clamato. இது வந்து தக்காளி ஜூஸ். நீங்கள் வீட்டிலேயே செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், இதுவும் ஆப்ஷனல் தான். ஏன்னா இது எல்லாமே காரமான பொருட்கள். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ
example, once you're drinking, also you can take some And then you can eat it. yes, Ah, okay. This is, So just the to celery sticks எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இத குடிக்கும்போது it gives a different flavor plus நீங்க இத குடிக்கும்போது நீங்க வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் சைட் டிஷ் மாதிரி. Good, right? let me show you. Hi friends, இந்த மிச்சலாடா ட்ரிங்க் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு டேஸ்ட் எப்படி வந்து சொல்லுங்க. முக்கியமா நம்ம இந்தியாவில் கிடைக்கிற பீர் வச்சு பண்ணும்போது அந்த பியரோட டேஸ்ட் அந்த இந்த ஃப்ளேவர் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல. ஆனால் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கான ஸ்பானிஷ் வேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சலூத். சலூத் அப்படின்னு சொன்னால் சியர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இங்கே இன்னொரு விஷயம், நம்ம யாராவது ஸ்னீஸ் பண்ணோம் இல்லை தும்பணும் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் வந்து முருகான்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை சாமி பேர் சொல்லுவாங்க. மற்ற அப்ராட் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது இங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சலூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சலூத்ன்ற வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு சியர்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்னீஸ் பண்ணும்போதும் இங்கே யாராவது வந்து பிளஸ் யூன்றது போல சலூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், வாழ்கமுடன், மீண்டும் சந்திப்போம். அதியோஸ் அதியோஸ் மச்சி. Todo chido, machi. Slowly move here. And then finally the salt.